So we now move on to heat number 2 of KA100, 158. Here is your starting grid on pole position. Ismaël Farguel will be joined by Alexandre Morin on the front row. Romain Desgardins and Maurice Istaz on row number 2. Merle Taylor and Yavi Hansen will be on row number 3. François Coulet and Léonard Guaron will be on row 4. Completing the top 10 will be Manon Glohagen and Thomas Malters. Quentin Crotoli and Anthony Chevasson on row 6. Leon Lainsfeld and Kenny Roblet on row 7. Noah Hubert and Anthony Gorgian on row 8. Camille Delfaux, Nicolas Bronzy, Tom Schultz, Hippolyte Galerne and Stéphane Parossienne rounds out the 21 strong grid. No dramas in the mechanical pre-grid. Right, full start has been called because they go out and they have one formation lap, so that gives the drivers... Yeah, so Farguel, I think, was a bit too far forward, and the race director instantly went, what are you doing? You know it's only one formation lap, so it is a quite lengthy lap here at Le Mans. So after this, we'll have another 2 X30 senior heats before we go on to the official lunch break. And then we'll be resuming the action at 1:30 this afternoon. So yesterday, Farguel took the opening heat win of the weekend in the 726. And it's an all DT Racing Praga lineup at the front end of the field as they now come down the back straightaway. So 10 minutes plus an additional lap. Air temperature still in single digits at the moment at 11:22 in the morning. 7 degrees Celsius. The drivers now make their way through into the final couple of final few corners. So the amber false light, full start light is out. The red light's ignited on the starting gantry. So into the tram lines, revs rise, lights are out this time around, and we get underway. Farguel leads the way, Mohad being hung out a little bit to dry because of the likes of Desgardins, Taylor getting through, round the outside. Oh, who was that? But we've had an incident. Oh, one of the CRGs around, and that is the 791 of Ludo Racing's Anthony Chevasson, who started on 12th place. So we've got a yellow flag at Marshall Post 2. Chevasson looks to be in a little bit of discomfort. That was coming out of turn number 3, which seems to be a real big pinch point. Oh, and another clash down at the banking. And that's off of post 6. So the drivers really having to watch their P's and Q's. They've still got this and another heat to go before the Super Heat later on tonight. But with 9 minutes and 10 seconds plus an additional lap. Nice little move there. I think there was Alexandre Morin who's battling away for 4th, 5th and 6th. But it's Farguel, Taylor 2nd, Desgardins, Mohad, Yavi Hansen and Maurice Istas round out the top 6. Merle Taylor with an absolutely brilliant start, making it up the inside through at turn number 2. She's gone purple in sector number 3. François Coulet, Léonard Guaron, Leon Lainsfeld and Quentin Crotoli round out the top 10 positions. So a minute and a half in the books. 8.5 to go plus an additional lap. And a black and white yellow flag has been given to Ismaël Farguel from race control. So down the back straight away we go once again. Purple sector 1 for Farguel. Desgardins, purple sector 2. Through the final couple of corners. And, well, Farguel still leads, but what's the gap between him and Taylor? 0.76 of a second. And a new fastest lap by the race leader by just over, by over a tenth. 56.814 by the DT Racing Praga 726 of Ismaël Farguel. But Desgardins trying to keep on the wheel tracks of Merle Taylor. Meantime,
That looks to be a move, and that was on, I think, Alexandre Moral by Maurice Istas, who's just got through. The Belgian, Maurice Istas representing PJM, the 753, has made it through, and now is up into 5th place. But still, Farguel leading the way. Jarvi Hansen's just gone purple in sector number 1. Sector 2, Merle Taylor, the 703. So through into the final corner once again we go. So Merle Taylor representing Eurokart, well, the team Eurokarting representing Belgium. Maurice Istas also representing Belgium, running on the Cosmic chassis. So we're about 1 minute and 45 seconds away from the halfway point of the race. So 6 minutes and 38 seconds still. Ismail Farguel rounding out the, keeping the lead of this race. So very much the case that these drivers will keep on pushing, but Merle Taylor is trying to close that gap. It's under 7.5 tenths of a second. Desgaudin has the new fastest lap of the race at the moment, 56.582. As once again we go round and complete another lap. That gap looks to be coming down, and it was coming down a little bit because of Merle Taylor. She was slightly quicker in the second sector, but Farguel at the moment has improved that race lead to 8 tenths of a second. And, Desgaudin is trying to close on in to Merle Taylor, but is running quite consistent on the lap times here, Guillaume. And more to the point, Ismail Farguel got a black and white warning flag, completely missed the one formation lap, and then our race director went, there's only one formation lap, as if to say, what are you doing? but that is quite a thing when you've got a very lengthy formation lap. Like say where you've got a lap that's probably 1,100 meters, fine, 2 tours. But here at Le Mans, there's plenty of real estate to get everything ready to go. Absolument, le circuit du Mans avec presque 1,4 de longueur est une des pistes les plus longues qu'on puisse trouver dans le paysage du karting international. Alors que pour l'instant, l'écart tend à augmenter entre le leader Ismail Farguel qui compte déjà une victoire depuis la pole position. C'était lors de la manche d'entrée de jeu vendredi. Merle Taylor donc qui se bat bien là pour se défendre du retour de Romain Desjardins. On va suivre ça de très très près, comme la bataille pour la 4e place entre Jarvi Hansen et Maurice Istas. Sur votre écran, nous avons Alexandre Morard, Léonard Coiron, Léon Lensvelt, François Coulet et Tom Scholz. C'est le top 10 pour l'instant dans cette catégorie des KA100 158, avec un total de 9 classes en piste ce week-end pour 250 compétiteurs. Sacré programme, une très très belle démonstration, un très très beau peloton de pilotes représentant une vingtaine de nations venues des 4 coins du monde, avec 4 minutes 22 secondes et encore un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Et le pilote de châssis Praga qui mène le bal, alors que ça va s'échanger au niveau de la 2e place. Et voilà Romain Desjardins qui plonge à la corde de Merle Taylor. Bien joué là-bas. Et Merle Taylor qui très intelligemment a choisi de ne pas résister. Elle reste dans le sillage de son adversaire, bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais pour la pilote Eurokarting, il convient de prendre son mal en patience, en quelque sorte, de ne pas chercher, on va dire, à répliquer directement au virage suivant, parce que ça peut vous coûter non seulement en motricité, en rythme, et ça peut permettre aussi, bien sûr, à votre adversaire de repasser devant et surtout de creuser l'écart directement. Donc, le sport automobile, le kart à ce niveau est une question de muscles dans les pieds, dans les mains, évidemment de qualité physique, mais dans aussi la tête. Dans la tête aussi, exactement, mon cher Alex, donc de qualité mentale aussi. Ça se joue avec la matière grise, évidemment. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir anticiper, il faut savoir évidemment s'adapter aux situations de course. Ça vient avec l'expérience, évidemment. C'est pour ça, par exemple, qu'on tend à voir nos jeunes pilotes, apprentis pilotes des catégories jeunes, par exemple, du côté des mini ou dans ces catégories cadets, que ce soit en France ou en Belgique. Ce genre de course tend à parfois être un petit peu, en quelque sorte, beaucoup plus, on va dire, disputé, en quelque sorte, beaucoup plus, parfois de manière un peu brouillonne aussi par rapport à des catégories d'âge un peu plus âgées.
c'est dû au fait que eh bien, nos jeunes pilotes sont toujours dans l'apprentissage de leur futur métier, de leur passion, etc. Et tendent à envisager la course de manière peut-être moins analytique, moins stratégique. Et un jeune pilote, évidemment, on peut difficilement les blâmer. Évidemment, à cet âge-là, on est là pour la compétition, on est là pour la gagne, on est là pour se battre à chaque virage. C'est ça qui rend ces courses absolument passionnantes à suivre dans les catégories mini, comme le reste des classes, évidemment. Mais parfois, l'approche de la course, au fur et à mesure que le pilote gagne en maturité, va évidemment changer. Et on voit ici que Mal Taylor, eh bien, très intelligemment, se maintient dans le sillage de Romain Degardin pour la deuxième place. Elle attend son heure. Il reste 2 minutes 30 et un tour. Il y a plusieurs opportunités sur ce tracé du Mans où elle peut faire la différence. Le virage 1 en est une. Elle choisit de rester sagement derrière, garder le rythme pour l'instant avec le meilleur tour en course de confirmation qu'elle a ce qu'il faut. Elle a, on va dire, la vitesse avec elle pour pouvoir voir l'arrivée et surtout rester dans le sillage de son adversaire et éventuellement, qui sait, un temps de dernier tour pour le surprendre. Yep, so with 2 minutes to go, it's getting very, very racy between Romain Desgardins and Nella Taylor, who complete the top 3 at the moment. Et une petite annonce, je me permets de vous interrompre, mon cher Alex, pour une voiture dans le paddock, une Mercedes grise immatriculée KUI-OLO. KU8 OLO précisément. Donc cette voiture doit être déplacée de toute urgence dans le paddock derrière le bâtiment des stands. Donc je répète, une Mercedes grise immatriculée KUI8 OLO. Registration number for a Mercedes UK plate KU18OLO. Please remove your vehicle from its current location and repark it elsewhere as it is blocking access. Thank you. So a minute and a quarter still to go in this penultimate heats of KA100, and the biggest thing that we have seen now is that Ismael Falguer is not infallible. That gap, look at what Desgardins and Taylor are doing. They're reeling him in. They are closing in. Desgardins has got the fastest lap of the race, 56.041. Taylor is not that far off. They're about a tenth quicker than the race leader. This is proving to be very, very interesting, and also how the dynamic of the track was in comparison with yesterday. So the main thing is Desgardins and Taylor combined are within 5.5 tenths of Falguer, who's just keeping his head on a swivel like an owl. You know, occasionally just going, you know, over the shoulder, to the right, to the left, depending on where they are on a track. And that's quite crucial. So Taylor is working with Desgardins, but when we know it's the superheat and the final, the gloves will be off and the handbags will be out. Oui, effectivement, très justement souligné Alex. Effectivement, nous sommes encore au stade de la manche qualificative. N'oublions pas, il y aura encore une manche en plus à disputer pour cette classe avant la super manche de ce soir, qui terminera l'ordre de départ pour la finale de dimanche. Donc à ce stade, il vaut mieux jouer placé. C'est ce que Mal Taylor fait en restant bien dans le sillage de son adversaire pour se pousser mutuellement vers l'avant. Et ça marche. Regardez ce qui se passe. 4 dixièmes au dernier pointage entre Ismael Farger et Romain Desjardins avec Mal Taylor dans sa roue. On rentre dans le last lap, le dernier tour. Et ça va être un dernier tour on ne peut plus chaud, sans doute pour notre leader au volant de son châssis Praga, qui pensait avoir une course gagnée relativement sereine. Mais voilà que Desjardins et Taylor reviennent diable vauvert juste dans sa roue. Et quand un pilote commence à regarder au-dessus de son épaule, comme Farger vient de le faire, c'est un signe qu'il n'est pas entièrement serein. Et il va devoir serrer les dents et garder la trajectoire idéale jusqu'au bout, puisque l'un des deux, Desjardins comme Taylor, seront enclins à profiter de la moindre erreur, de la moindre hésitation de trajectoire. Regardez comme il se décale. Mal Taylor qui va à l'abordage et qui prend la deuxième place. Très très bien joué. Attention, elle garde la corde à la sortie du banking puisque Desjardins était prêt à croiser la trajectoire. Elle va devoir encore faire de même au virage 14. Regardez comme la joue défensive. Elle ferme la porte avant même le point de freinage. Gare évidemment à ne pas virer trop large à l'entame de la chicane. Elle garde une ligne idéale. Mais Desjardins certainement pourrait tenter encore de la surprendre dans la dernière accélération. Il n'en sera rien. Mal Taylor, comme on s'y attendait sans doute, sur la ligne. Oh, ça s'est joué à 5 centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Mais Mal Taylor, comme on l'attendait, on l'attendait effectivement, est allé chercher cette deuxième place dans le dernier tour. Elle a attendu le bon moment dans le banking, a su protéger sa position dans le dernier secteur, ravir cette deuxième place après avoir longtemps mis la pression sur Desjardins. Et ces deux-là ont redonné aussi du fil à retordre à Ismael Farger, mais qui malgré tout ne s'en est pas laissé déstabiliser et prend sa deuxième victoire en 2 courses qualificatives. There we go, the 726 of DT Racing Praga.
for Ismail Farger takes the win. Euro Karting's Mela Taylor takes P2 after a last lap dive up the inside through the banking to take second away from Romain Desgardins for DSR. Maurice Stas from Belgium for PJM rounds out the top 4 ahead of Javi Hansen. Inad Poiron, Alexandre Moral rounding out 7th ahead of Leon Leinsfeld from the TD Kart Racing team. Thomas Malters, Noah Hubert, Manon Glohagen rounding out the top 11. Tom Schultz moved up 7 places to finish 12th ahead of François Coulet. Kenny Robles, Nicolas Bronzy, Quentin Crotoli, Hippolyte Galean, Stéphane Parossien, Camille Delfaux, and Anthony Gorguillon rounding out the 20 that finished, but Anthony Chevesson, an early casualty on the opening lap, meaning the Ludo Racing 791 would retire early doors. But Farger 2 for 2 here in KA100 158.